హే గాయస్, దిస్ ఈజ్ నాగరాజు. ఎస్ఎస్వి జిమ్ టెక్ ఇన్ఫోకి స్వాగతం. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి బిఎస్ఏ థ్రెడ్మిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చూపిస్తున్నాను. సో దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన డ్రై బోర్డ్ అనేది బ్లాస్ట్ అయింది. సో దాన్ని అలాగే కన్సోల్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. సో రెండిటి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ అనేది వీడియోలో చూపిస్తున్నాను, చూసేసేయండి. Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, we know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. I'm proud of my work, I turned it around. Burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane.
we can afford. Lying in bed and locking the door. What's one morning laying on? Let's sleep in on a Sunday when nobody's waiting on a call. And if we want a Sunday, you know we can pull it from the window pane. We could save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn on a Sunday when nobody's waiting on a call? And if we want a Sunday, you know we can pull it from the window pane. We could save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go? చూస్తున్నారు కదా గైస్, నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. సో నేను ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ మోటార్ కూడా ఆన్ అవుతుంది కదా, ఇదేనండి రిజిస్ట్రేషన్ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ చేయండి. 100% అనేది మీకు రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జై హింద్.